İkinci konuşmacımız Marco Buoni olacak. Barış arkadaşımız ona eşlik edecek. Sevgili Barış Uçener, Genel Sekreterimiz. Marco'nun anlattıklarını bize Türkçe'ye çevirecek. Bu arada belki Hasan Bey siz de doğal olarak daha sonrasında tercüme yapabilirsiniz yandan Marco'ya. Biraz canı sıkıldı gibi. Barış sen de. Okay. Thank you to my good friend Barış. Dünya Soğutma Günü kutlu olsun. Thank you. So, sorry I speak English. I hope you understand. I speak slow, but Barış will help me. I want to show you, but you know, the importance of refrigeration, how is expanding our sector, what we can do to improve, reduce energy efficiency, energy consumption, improve energy efficiency, and have a better sector. Marco Area'nın eski başkanı, aynı zamanda şu anda da rezolüsyonda da yazdığı gibi halkla ilişkilerden sorumlu başkanı değil. Area bu sunumunda bize Marco daha çok iklimlendirme sektörünün enerji verimliliği konusunda neler yaptığını ve bu sektörün ne kadar büyük olduğunu ve sektörün ne kadar enerji anlamında tükettiğiyle ilgili datalarla başlayacak. SOSİAD is a very nice and good and proud member of AREA. We are delighted, honored to be SOSİAD in AREA. Very active member. SOSİAD AREA'nın bir üyesi ve çok aktif bir üyesi. Onunla çok gurur duyuyoruz diyor. Biz Avrupa Birliği üyesi olmayan tek üyesiyiz açıkçası. Ve olabildiğince de aktif rol almaya çalışıyoruz AREA içinde. I'm also director of Centro Studi Galileo, training provider. We do training, conferences. SOSİAD always come to our conference, and we are the leader of real alternatives, which SOSİAD again is participating very actively. Araya olarak hem eğitimler hem de seminerler aktif olarak veriyoruz. Aynı zamanda da Araya Real Alternatif projesini yürütüyor, yani gerçek alternatifler diye çevirebilirim. Bununla ilgili biz de Türkiye'de eğitimler vermiştik. Biz de onlarla beraber bu projenin ortağıyız. Now we are working very hard in the transition of our sector. We are transitioning from F-gas to alternative refrigerant. We are reducing F-gas, so our main job at the moment at European, Italian, Turkish level is to change refrigerant for having at the same time a better system for the environment, for the energy, for the economy and for the customer. Şu anda bir değişim sürecindeyiz diyor. Artık HFC'lerden alternatiflere geçiyoruz. Avrupa Birliği'nin şu anda ciddi azaltım takvimleri, onun dışında diğer ülkelerin de burada gözüküyor. Azaltım takvimleri var. Bu azaltım takvimleriyle artık HFC'lerden uzaklaşıp daha verimli alternatiflere, hem enerji verimli hem de daha iyi soğutkanlara geçiş sağlayacağız. We're doing this job since 20 years now. I think Europe is leading the way on the transition to new systems, and we are training a lot of technicians. Nearly 500,000 technicians has been trained in Europe. 20 yıldır bu eğitimleri yapıyoruz, bu değişimi takip ediyoruz diyor. Araya olarak yarım milyona yakın teknisyene eğitim verdik ve vermeye devam edecekler diye düşünüyorum. In Europe, we have technicians trained but also certified with a badge to show that he can do the job. We have, from our data, 5,000 technicians in Turkey certified. We have in Italy 80,000,
in Germany 60,000. This is area survey from 2023. Just to give you the number of technicians that has been trained and certified. AREA'nın eğittiği ve sertifika verdiği teknisyenlerin detaylarını burada görebiliyorsunuz. Türkiye'de 5000 ve 2023'teki datalarda bunlar. Türkiye'de 5000 civarında ve toplam rakamı da görüyorsunuz. 377 bin alt toplam var. Ve yaklaşık 124 bin firma var. Certificate for refrigerant, F-gas, CO2, ammonia, hydrocarbons. The new refrigerants have to be handled with care because they are flammables. So this is the reason why we are increasing our training. Even more job for us in the future. Gelecekte daha fazla bizim için gerçekten iş olacak diyor. Sadece alternatiflerde karbondioksit, amonya ve hidrokarbonların da dahil olduğu kapsamlı bir eğitim veriliyor. Bununla ilgili olarak da yine çalışmaları devam ediyor. I can skip this one, are the competence, but also I would like to show you that not only air conditioning, refrigerators, but also cars, autobus, metro, tram, train, airplane, all of them will have new systems, will have new technicians to handle these systems. Sadece soğutma sistemleri ya da sabit ekipmanlar değil, onun dışında mobil ekipmanlar da, araçlar, minibüsler, otobüsler, trenler, tramvaylar hepsi için de benzer şekilde yeni ürünlere ihtiyaç var ve bunlarla ilgili teknisyenlerin eğitimlerini sağlıyorlar. Going back to how to train these technicians, we have real alternatives. The project that help technicians to be trained on hydrocarbons, CO2, ammonia. All these countries participate, and Turkey, as I said, is an important country for that. Türkiye'de dahil olmak üzere aslında nasıl teknisyenler eğitimimize gelecek olursak diyor, her konuda bunlarla bu üye ülkelerle beraber eğitimlerini veriyoruz. We cooperate with Turkey a lot. We've been doing a CULA project together, a training here. We've been doing a UF gas certification with SOSİAD in ISCAP in 2015. We started here together in 2012. We've been working together since long time in training. İlk olarak 2012 yılında aslında biz projenin ortağı olduk. Onunla beraber Türkiye'de yaptıklarımızı anlatmak gerekirse ilk olarak 2012 yılında Türkiye'de projeye ortak olduk. Onun dışında 2015 yılında ilk sertifika eğitimlerini verdik. Sonra CULA projesi altında 2019 yılında da bu eğitimleri tekrarladık. We were young, me and Kadir and Barish at this time, in this picture. Kadir Hocam'la beraber, sağ olasın. This is not good. There's some problem with slide. Okay, I will explain this slide. I don't know why there is this sign. Yeah, I don't know why. Can you read it here? No, it doesn't. No problem. I can explain this slide. It says that our sector is important for many reasons. First, for supermarkets. Supermarkets need good food, need the food to come from harvest, to storage, to transport, to supermarket, to our table, to our fridge, to our table. And we waste a lot of food in all this cold chain. For example, nearly 20% of the food is wasted in the first part. 20% of the other food is wasted in the last part, in the table, in our refrigerator. Even more in developing countries. Şimdi sektörümüzün neden önemli olduğundan bahsedeceğiz. Çünkü birçok alanda zaten var soğutma sektörü. Süpermarketler en önemlisi. Zaten tarladan biz tarladan başlayaraktan taşınması, süpermarketlere gelmesi ve evlerdeki buzdolapları ardından tüketilmesi.
Bu uzun bir zincir. Bu zincirin zaten ilk başında %20'sini diğer sonunda ise yani geri kalan %20'sini aslında ziyan ediyoruz. Ve gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha da yüksek diyor. It's also important for air conditioning, our sector. It's important for automotive, for heavy vehicles, for chillers. It's important also for supermarket, I told you. It's important for train, bus. It's all around us for dry coolers in cooling for processing, for power plants, and last but not least, data centers. Without cooling, we won't have internet, computers, refrigerators, cooling in our room. Without air conditioning, refrigeration, and heat pumps as well, we won't have all this benefit that we achieved in the past 20-30 years. Soğutma sektörünün nerelerde olduğunu kısaca özetledi. İşte araçlar, tramvaylar, ağır endüstri araçlar, onun dışında süpermarketler söylediği gibi, havalimanları, işte oteller gördüğünüz gibi her yerde var. Onun dışında artık data center'larda da var. Data center'larda soğutmaya tabii ki ihtiyaç duyuyoruz. Yani soğutma olmadan internet de olmaz. Birçok şu anda alıştığımız konfordan uzaklaşıp çok daha 1920'lere geri döneriz diyor. Our sector consumes 25% of all the energy of our society consumes. So we need all of us to do a bit to save some energy, because we are going to grow even more in the next years. I told you, we have more supermarkets, we have more air conditioning, we have more heat pumps, so we are going also to grow even more in the sectors. Tüm dünyadaki elektrik tüketiminin %20'sini soğutma sektörü yapıyormuş. Ve giderek de artan bir taleple büyüyor. İşte daha fazla klima, daha fazla soğutma sistemleri her geçen gün daha da aktif hale geliyor. Artık hepimizin birazcık daha seylik, yani tasarruf yapma zorunluluğu var diyor. We are talking today about cool intelligence. It's the theme of today Dünya Gutmann Günü. Is cool intelligence, which means we need refrigeration, but with intelligence, with clever, we should be clever. We have new targets. The target is predictive maintenance. We need to work not only on the installation, the design, but also to predict the repairs, and of course react to the repairs. This could save a lot of energy in our systems. Dünya Soğutma Günü'nün mottosu aslında akıllı soğutma gibi tercüme edilebilir diyor. Cooling Intelligence. Bu sene öyle bir mottoyla çıktılar. Burada önemli olan soğutmayı akıllıca yapmak. Yani artık günümüzün yeni trendi bu. Burada ne diyoruz? Önce aslında bakımı önlemek, bakımı proaktif yapmak ya da reaktif yapmak. Yani bakıma ihtiyacı minimize etmek, bakım ihtiyaçlarını azaltmak ya da bakımla ilgili talepleri önceden gerçekleştirmek. Predictive maintenance means we use the data that comes from the systems and we predict if there will be a turn down, if will be a breakdown. Predictive maintenance, yani ikinci bakım dediği aslında daha arıza olmadan önce dataları almak ve olası arızalara önceden müdahale etmek. Preventive maintenance means that we do all we can to prevent that the unit fail. Yine aynı şekilde predictive maintenance, önleyici bakım, yani biz
aslında bir şeyler olmadan önce yine aynı şekilde bakımları önden yapmak. Bu da tabii sistemi monitör etmekle alakalı. Reactive maintenance, when unit fail, when unit breaks, we need to repair. This is, of course, what most of us does, but when the unit breaks, it's too late. You don't have the cool, you don't have the heat, you don't have your food preserved, you can waste a lot of money. So we should go before we cause the problem. We should go to predictive and preventive maintenance. Ya da reaktif bakım, yani aslında ürün kırıldığında, bozulduğunda yapılan bakım. Dolayısıyla burada tabii ki ürün zayi oluyor ve tabii ki yine enerji kaybı oluşuyor. Ürün zayi ve enerji kaybı. Ama onun yerine önleyici bakımlar yapıldığı zaman ürün bozulmadan daha önceden bakımı yapılmış oluyor. For example, there is a problem on evaporators, condensers. There are problems on expansion devices. There are problems in. We could save 10-13% of energy just thanks to predicting the maintenance, preventing the maintenance. Önleyici bakımlar sayesinde enerji verimliliğini %10-30 oranında arttırma şansı var. Bu da herhalde cihazlar bozulmadan daha önce bunları monitör ederek öncesinde yapılan bakımların bize ne kadar fazla sevgi kazandığını gösteriyor. So, we have also artificial intelligence can help us in predictive maintenance. Artificial intelligence is becoming very common and coming to our sector quick in controlling the systems, and it can be a technology for resilience, energy efficiency improvement in our sectors, in our systems. For example, I go to the next one. Thanks to artificial intelligence, we can, of course, repair, predict hard faults, compressor failure, fan failure, control electronics failure, but most important are the soft faults. Faults of a condenser, maybe flow rate reduction, leak refrigerant, evaporators fall, compressors maybe hold and not efficient as it was, four-way valves, all small faults that can be avoided and can help save energy to our system, thanks to artificial intelligence, who is controlling, elaborating all the data of the soft faults. Artık yapay zeka soğutma sektöründe de hızlı adapte oluyor ve giderek gelişiyor. Yapay zeka sayesinde artık olayları daha önceden yani önleyici bakımları görme şansı oluyor. Diyor ki arızalar iki türlü. Hard faults da soft faults. Hard dediği işte device'larda yani bizim ekipmanlarda oluşan arızalar, işte kompresör, fan ya da kontrol elemanları gibi. Zaten bu tip arızalarda sistem duruyor ve normal bakıma ihtiyacı doğuyor. Bir de soft faults var. Burada ise mantık aslında cihazla çalışmaya devam ediyor ama işte belirli oranda bir soğutkan kaçağı ya da kondanserdeki bir akışın doğru yapılmaması, evaporatördeki aynı şekilde yoğuşmanın doğru ayarlanmaması, işte soğutkanın fazla ısınması ya da doğru subkonik, süperkonik ayarlarına yapılmaması, dört yollamanın bir şekilde arızalı geçmesi gibi konularda ise yapay zeka artık çok daha aktif ve çok daha hızlı bu tip arızaları tespit edebiliyor. Yani bu şekilde sevdik sağlıyor diye tahmin ediyorum. We could save energy, for example, for refrigerant leakages from projects that we are working on. We can save up to 20-25% just preventing refrigerant leakages. We can prevent 10-15% from a condenser that is not clean enough, or the filter that is not clean enough, or the fan blow that is not blowing the right amount of air. The same with the evaporator. In total,
just with a soft fold preventing, thanks to artificial intelligence, predictive maintenance, we can save up to 50% on the energy, just controlling our system. Sadece soğutucu akışkan kaçağının %20 ile 25 arası performans kaybından, aynı şekilde daha temizlenmemiş bir kondenser ya da yeteri kadar hava akışı üzerinde olmayan bir kondenserin %10-15 kadar verim kaybına, kondenser dolayı evaporatörde aynı durum geçerli. %10-15 bir verim kaybına ulaştığını düşünecek olursak, bunu simüle ettiğimizde %50'ye kadar sadece bu soft fault'larda oluşan performans kayıplarının enerji verimini azalttığını görebiliyoruz. I'm going to near closing to the conclusions. I took some time, but I wanted to give you the cool intelligence meaning of which is our theme of our today World Refrigeration Day, saying that we have a lot of work to do. We have a growing sector. We have to do it properly, thanks to all the information we have, all the workforce we have, the training we have, the competence we have, the technicians we have. We should change the mindset of these technicians, showing them it is not a low-level job, it's the highest level job that probably we have in our society. The most important job in our society. We are like the doctors of our society for helping the food, the cool in our rooms. So we need a new behavior, more attention to energy, new attention to equipment with the new refrigerants, new attention to the new controls, artificial intelligence, Internet of Things. We have a transition. And the collaboration with associations, with UN agency, NGOs, the industry, technicians, is so important like today we are seeing. No one should be left behind. Dünya Soğutma Günü Collective Intelligence bize şunu söylemek istiyor. Bir kere büyüyen bir sektörümüz var ve yapmamız gereken çok iş var. Burada ciddi anlamda yetişmiş teknisyenlerimiz var ve artık teknisyenlerimizin ve sektörün şunu bilmesi gerekiyor ki bu iş artık basit bir iş değil, giderek daha komplike ve gelişen bir iş haline geliyor. İşte biraz önce örnekleri verdiğim yapay zeka ve diğer konseptleri büyüyen soğutucu akışkanlar ya da soğutkanlarla birlikte. Şimdi biz artık mindset'imizi, yani düşünce yapımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Daha iyi teknisyenler geliştirmek, eğitmek ve aynı zamanda da daha iyi dizayn edilmiş ürünler kullanmak zorundayız. Yeni ekipmanlarda artık hidrokarbonları, karbondioksiti, diğer işte ticaretleşmiş yeni nesil soğutucu akışkanları kullanmamız gerekiyor. Yapay zekayı biraz daha bu işin içine almak gerekiyor ki gördüğünüz örneğini. Bunun dışında yeni bir yaklaşım ve tabii ki hep beraber bir kolaborasyon içinde, yani birliktelik içinde çalışmamız lazım. Sadece sektördeki diğer paydaşları da bu işin içine alarak hep beraber arkada hiç kimseyi bırakmadan en iyisini yapmak için beraberce çalışmamız gerekiyor. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler.